yesterday I am discussed about the the interrupt. Am I right? Yes, sir. স্যার ইন্টারাপ্ট আগের দিন এনটিএ 12 অবধি হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এনটিএ 12 অবধি হয়ে গেছিল। নেক্সট, today we will be discuss some what are the headings? Externally initialization signal and interrupt. Am I right? Yes, sir. Already interrupt portion is done. Now is I'm talking about the some externally initialization signal. So write down in 8085 several externally initialization signals are available. Those are as follows. Several externally initialization signals are available. Those are as follows. Okay. Available, those are as follows. Those are as follows. Number one, hold. Very very important one. Hold signal. एग्जाम में बहुत बारी आया है ये होल्ड सिग्नल. What are the functions of hold signal? I'm just explaining you with a suitable example, with a suitable story. Say whenever I am teaching in the class, I'm always not in the board, I'm always in the back side. And I am teach because I want to see from every student whether they are retained, whether they are doing something, they are doing their any other activities. So I'm following all the students. That's why I'm in the back side. So basically I am working in every time. Maybe there are the row, there are 2 rows of chairs. In between there is a passage is there where I can walk here and there. Is it clear to everyone? Yes, sir. So whenever I'm working, say in the last bench, there is a student is Devajyoti. Last bench there is a student is Devajyoti, and in the first bench there is a student of Arijit. Devajyoti wants to send any kind of books or any kind of copy or anything else to Arijit. So first what will be done by Devajyoti? In the class, whenever I am in the present in the class. Okay. I will ask someone to pass it. Without informing me. Obviously, that would be a rude thing to do. So first you will be inform me, sir, you want to give the books or something like that to Mr. Arijit. Yes, sir. Yeah. And sir, how you say, sir, can I give it? Am I right? Yes, sir. If I am say yes, then you will be come in the picture and you will be take your books and given to Arijit. That's the procedure. Now question is, if I am doing this, if I am allowing these things, so it will be hamper my class. Then same thing again will be done by the Ankit to Aniket, maybe Aniket to maybe Bindu, maybe Bindu to maybe I don't know how many name is there, maybe Subhra, maybe Lalan Kumar. So everyone sending a books to another person's. As a result, my class will be hampered. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. क्लास करना मतलब एक बेकार चीज ही है. बेकार सर का बकबकानी सुनना उतना आसान नहीं है. तो क्लास डिस्टर्ब करना is very easy. So is it possible? So you can do it. Am I right?
Yes, sir. Yes, So sir. हमको भी एक इंटेलिजेंट होना पड़ेगा. So as you know, you are the engineer and I am the master of the engineer. So I am also, you know, clever. So I will be doing a different thing. I make a class monitor. Class monitor, as if, you know, Bhaskar Pal yesterday is not present in the class. Bhaskar Pal today is present. So I am given the class monitor to Mr. Bhaskar Pal. Isn't it? सर मैं प्रेजेंट था पिछले दिन. हाँ, जैसा हम जस्ट बोल रहे हैं. तो भास्कर दास को मैंने दिया जिम्मा जो आज, you know, you will be the representative of data transfer, and I'm given the name, a particular name to the Bhaskar Das. What are the name? I'm given Bhaskar Pal. I'm given the name is DMA. Full form, direct memory access. Name is DMA controller. DMA controller. Bhaskar Pal का मैंने नाम दिए है. I'm given a name of Bhaskar Pal, that is DMA, direct memory access controller. DMA controller. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So what Yes, are the sir. function of Bhaskar Das? First, you know, who will be transferred? Devojyoti will be transferred to Arijit. So first, previously, Devojyoti is requesting me, sir, can I give the books? So I am hampered. Means my brain will be up that, you know, Devojyoti says something like that. So what will be my job? My class will be 2 minutes or 3 minutes, will be just like a suspend. Am I right? Yes, sir. So मैंने क्या किया, अभी जो है मैंने पूरा DMA कंट्रोलर को दे दिया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को मैंने दे दिया. So what will be happen? স্যার মানে যাকে দিয়েছেন তাকে জিজ্ঞেস করেছে পারমিশন নিয়ে করবে. Very good, near about correct. So first Devojyoti now is asking to DMA controller, sir, can I give this book to that particular person? Right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Means not involving me, but there is a problem. क्या problem? Sir, हमारा कॉपी देख पा रहे हो कोई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, just listen. This is just like a classroom. This is a one row. This is another row. Okay, there are 2 rows. In over here there is a blackboard. Okay, so I am basically, this is a room. I am basically working in this passage, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My picture is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, sir. say assuming the location of Devojyoti like this. Devojyoti Roy, DR. Devojyoti location is like that. In the last bench over here. Okay? Okay, And sir. Arijit location like that. Arijit title is not there, so Arijit. Acharya. Arijit Acharya. Okay. A. So DR wants to transfer the data to AA. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी ये रिक्वेस्ट किसको किया? भास्कर. DR not DMA. requesting me. किसको किया? DMA. DMA कंट्रोलर को. Hmm. DMA कंट्रोलर को किया. अभी मान के चलो DMA कंट्रोलर इसको हाँ बोल देगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें हम है, इधर पूरा हम है, तो ये तो हमारे ऊपर से जाना पड़ेगा, तो हेड ऑन कॉल्यूशन हो जाएगा. इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, 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 sir. sir. इधर में तो Yes, हम sir. घूम रहे हैं, तो इधर से इधर जाएगा कैसे? तो हमको इधर से निकलना पड़ेगा. This is called internal buses. This is called internal buses, which are used by the me. Me means over here microprocessor.
Okay. Yes, sir. Yes, sir. Microprocessor actually working with the internal data bus. So first, DR is requesting to the DMA controller, and DMA controller requesting to microprocessor or me by hold signal. By hold signal. So DMA controller requesting the microprocessor to release all the external or internal buses, all the external buses. To release all the buses. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. I'm repeat once again. So DR wants to transfer the data to AA. DR here nothing but one memory locations with a set of data, which is you want to transfer from this memory location to that memory locations. But the buses are used by the microprocessor with any kind of functions. With any kind of functions, कोई data transfer microprocessor कर रहा है, कोई additions कर रहा है, कोई subtractions कर रहा है, कुछ भी कर रहा है मगर microprocessor कर रहा है, मगर हमको इसी के साथ ये data transfer भी करना पड़ेगा. So how it will be done? First, DR will be request to the DMA controller. What are the name? Not over here. It will be explained when I am explaining the DMA controller. But remember HRQ. The name is signal is HRQ. So HRQ से request करेगा DMA controller को, right? DMA controller then request the microprocessor by using hold signal. By using Hold signal. hold signal Hold signal. to release all the external buses. To release all the external buses. तो मान के चलो माइक्रोप्रोसेसर अभी इस जगह में है, इस जगह में माइक्रोप्रोसेसर है, मैंने हम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तुरंत सामने चला जाना पड़ेगा. Isn't it? उसके बाद हम इधर पढ़ाएंगे बोर्ड में, एंड हम क्या करेंगे, ये बस रिलीज कर दिया. अभी कितना जल्दी रिलीज कर रहे हैं और कब रिलीज कर रहे हैं, ये भी तो डीएमए कंट्रोलर को बोलना पड़ेगा ना. तो microprocessor after releasing the buses given another signal to DMA controller. The name is HLDA. Full form hold acknowledgement signal. Hold acknowledgement. Full form hold acknowledgement signal. Given the hold signal by the DMA controller to the microprocessor, and microprocessor given the HLDA signal to the DMA controller after releasing all the buses. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So write down hold signal is a very, very important. This signal is given by the DMA controller. This signal is given by the DMA controller. The signal given by the DMA controller to the microprocessor. To the microprocessor. For requesting the microprocessor to release all the buses. For release all the buses. Hold signal is used by the DMA controller to request to release all the buses. Means all the buses will be released by the microprocessor. Hold signal is given by the DMA controller to the microprocessor for requesting the microprocessor to release all the buses. Is it clear? Yes, sir. Write down Yes. everyone. Yes, Next sir. is HLDA. What are the functions of HLDA? What are the functions of HLDA? Sir, ও যে হোল্ড করছে ওই হোল্ডটাকে Write down. After releasing HLDA heading करके लिखो. After releasing all the external buses,
microprocessor given a acknowledged signal to the DMA controller. স্যার হ্যাঁ হ্যালো স্যার আরেকবার রিপিট করবেন, আমার নেটওয়ার্কটা চলে গেছিল তাই ডিসকানেক্ট আচ্ছা হয়ে আচ্ছা গেছিল। অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ তো নেই। কি এনিওয়ান আমি ক্যান রিপিট? this signal is given by the DMA controller to This signal is given, microprocessor that is the hold signal. for requesting, হ্যাঁ হোল্ড requesting- সিগন্যালটাই বলছি। Oh, for requesting the microprocessor to release all the external buses. For requesting the এটা লিখেছি, microprocessor to তারপরে release all the external buses. Next is HLDA. Is a hold acknowledgement. Full form is hold acknowledgement. After receiving the hold signal, microprocessor release all the external buses after the pageant instruction is executed. After the pageant instruction is executed. And an acknowledgement signal, an acknowledgement signal given by the microprocessor to the DMA controller. To the DMA controller. Basically, it's an acknowledgement signal of hold. Basically, it's an acknowledgement signal of hold. Basically, it's an acknowledgement signal of hold. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is ready. I think pin number, it is number 3. Am I right? It's the number 3. Hold HLDA, Yes, sir. number 1, number 2, and it's a number 3. That is a ready. READY. What do you mean by ready? रेडी का मीनिंग क्या है? তৈরি থাকা। तैयारी था। वेरी गुड। इधर रेडी का फंक्शंस क्या है? What is the function of PC? PC is nothing but a program order. The next instruction to be executed that is stored into PC. That is the function of program order. Are you able to understand? না স্যার। No, sir. কেন স্যার? কেন স্যার? অনেক তাড়াতাড়ি বললেন তো আপনি। আমি অনেক তাড়াতাড়ি বললাম তাই বুঝতে পারলে না? Means you are not ready. আমার speed and তোমার speed are mismatch. Your speed and my speed is mismatch. So I am given the data, in a very faster manner. You cannot receive. That's the problem. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Means, say, who is the cricketer over here? Means अच्छा cricket खेल सकते हैं? স্যার আমি। Very good. আরে কেউ একজন বলো না রে ভাই, আমি কি তোমাকে ক্রিকেট খেলতে বলবো এখানে? এগুলো বুদ্ধি সত্যি। অনিকেত, say Aniket, very good fielder also, like a Jonty Rhodes. So Aniket will be receive my whatever I am throwing all the balls, and Aniket is
catch every balls. So given one, Aniket is received and put it, and I'm sending another one, Aniket can catch. But if you assuming I'm sending just like that, Aniket can receive? না স্যার, Why not? সব কটা বলে একসাথে ধরা সম্ভব নয়, মানে সব কটা বলকে Ready ছিল না, একসাথে পাস করতে পারবো না। মানে Ready না। একটা ধরে ওর রেখে আবার রেডি হতে একটা সময় লাগবে। Am I right? Yes, sir. প্রসিডিউরটাকে এরকম করা যায় না? প্রসিডিউরটাকে এরকম করা যায় না? একটু ভেঙে বলি, I am the faster device, Aniket is slower device. Agree or not agree? এগ্রি। Agree, sir. কারণ আমি এত জোরে বল ছাড়ছি, অনেকে ধরতে পারছে না, so this is a slower device. I am the faster device. Okay? ওকে স্যার। Next, second part, how it is possible? I am sending a ball, Aniket just catch, put it in the table, and again like that. So this signal is indicate that Aniket is ready. I can send another ball to Aniket. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Now he can receive. Am I right? यस सर, यस सर। So ये जो सिग्नल है ये कौन दे रहा है? स्लोअर डिवाइस का। Slower device मतलब इधर Aniket दे रहा है. So slower device given by the microprocessor by the ready signal. Ready signal is given by the slower device to the microprocessor, right? यस सर। Yes, sir. This signal is used to sense whether the slower device is ready or not. This signal is used to sense whether the slower device is ready or not. If ready signal is high, microprocessor send another data. If ready signal is low, then microprocessor wait till it is high. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Write down the Yes, sir. definitions. Write down the definitions. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো। স্যার, রেডি সিগন্যালটা কি সবসময় স্লোয়ার ডিভাইস দিয়েই দেবে, মানে ফাস্টার ডিভাইস দিয়ে তো দিতে পারে যে তুমি এবার আমি ছুটছি এবার তুমি রেডি হও? অবশ্যই দিতে পারে, কিন্তু ইন জেনারেল তুমি ভাবো অনিকেতের স্পিড যদি আমার থেকে একটু বেশি হতো তাহলে কি এই প্রবলেমটাই রেডি সিগন্যালের দরকার ছিল? না না। ও তো ধরে সঙ্গে সঙ্গে রেডি, ধরে সঙ্গে সঙ্গে রেডি, ধরে সঙ্গে সঙ্গে রেডি, ধরে সঙ্গে সঙ্গে রেডি, তাহলে আমি তত জোরে ফেলতেই পারবো না বল। অ্যাকচুয়ালি তার জন্য আমরা স্লোয়ার ডিভাইসের কথাটা এখানে উল্লেখ করি। তখন তো স্যার মাইক্রো প্রসেসরটাই স্লোয়ার ডিভাইস হয়ে যাচ্ছে। মাইক্রোপ্রসেসরটা স্লোয়ার ডিভাইস হয়ে যাচ্ছে, ইন জেনারেল সেটা হয় না। মাইক্রোপ্রসেসরই একটা ডিভাইসের মধ্যে সবচেয়ে ফাস্টার ডিভাইস থাকে, মাইক্রো সেকেন্ডে কাজ করে। Yes, কিন্তু ইট মেবি হতে পারে তখন রেডি সিগন্যালের খুব একটা দরকার পড়ে না, কারণ ইউ নো রেডি সিগন্যাল তো স্লোয়ার ডিভাইসের জন্য, রেডি যদি না হয় আমি পাঠাবো কেন সেকেন্ড ডেটা? So any queries? নো স্যার। No, sir. নো স্যার। বুঝতে পেরেছো রেডি সিগন্যাল, হোল্ড সিগন্যাল, এইচএলডিএস সিগন্যাল? Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. দেখো আমি তোমাদের হয়তো ক্লাসটা একটু দীর্ঘায়িত করছি, তোমাদের হয়তো ভালো লাগছে না, কিন্তু আমার রেডি সিগন্যাল পড়াতে আমার 2 সেকেন্ড সময় লাগতো, আমি ডেফিনেশনটা বলে দিতাম, কিন্তু তাতে কি তোমরা খুব ভালো হতো? না Sir, স্যার। আমরা বুঝতে না, পারতাম sir. না। না স্যার, এটা ভালো বুঝতে পারছি। তাই জন্যই আমি একটু টাইম লাগছে, বাট আই উইল বি গিভেন ইউ দ্য এক্সাক্ট হাউ ইট উইল বি ওয়ার্কড, রাইট? Visualizations, it's very Yes, much sir. required. Ready signal. Ready signal is used to sense whether the slower peripheral is ready or not. Whether this lower peripheral is ready or not. Whether this lower peripheral is ready or not. স্যার, whether this Slower peripheral, whether this lower peripheral is ready or not. Okay. If ready signal is high, microprocessor will be sent another data. If ready signal is low, then microprocessor will be wait
till it is high. Then microprocessor will be wait till it is high. স্যার হাই হলে কি হয় বলবেন? Huh? সিগন্যাল হাই হলে কি হয়? Microprocessor, if ready signal is high, মানে এইভাবে হাতটা দিয়েছে, means microprocessor is now, you know, Aniket is ready. So I will be send another data. Is it clear? Yes, sir. যতক্ষণ না অনিকেত হাত পাচ্ছে, I will not be send any other balls to Aniket. Is it clear? Yes, sir. If Aniket is fully ready, I will be throw another ball. If Aniket is not ready, just like that, put it the ball, or Aniket just like that. So I will not send the data. Whenever I am getting the ready signal, I will be send another data. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the ready signal, I think. Next, reset in. Reset in. RESET. RESET in. Reset in. Reset in. Hello. Okay. Reset in bar. Reset in bar. Sir, money to active low signal. Active low তে কাজ করবে, very good. But reset মানেটা কি? Reset. Reset পুনরায় মানেটা শুরু কি? করা। হ্যাঁ? পুনরায় শুরু করা। পুনরায় শুরু করা, very good. তোমাদের মেশিন হ্যাং করে, your machine sometimes is hanging, you know how Yes, and what are the reasons? হ্যাং করে যায় মেশিন, শুনুনি? স্যার মেমরি ফুল হয়ে যায় বলে। মেমোরি ফুল, how is it স্যার possible? একসাথে যখন অনেক ডেটা আমি রান করাবো তখন হ্যাং করে দিতে পারি। একসাথে স্যার অনেক কিছু চালালেও হ্যাং হয়ে যায় স্যার। Yes, sir. একসঙ্গে অনেকগুলো প্রসেসরের চালালে উপরে চাপ পড়ে। main reason is that you know microprocessor or processor enter into the infinity loop, means एक लूप से निकाल रहा है दूसरा लूप में निकाल जा रहा है, घुस जा रहा है, तो you know your microprocessor working in a continuous loop, in you know infinity loop. In that particular loop, no key will be scanned, no key will be scanned. कोई भी स्विच दबाओ कोई काम नहीं करेगा। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं? রিবুট মারি। রিবুটটা কি করে করে? রিস্টার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ। Restart. So next job is we are restart the computer. Restart is nothing but the function is the same, that is the reset in. That is the reset in. What are the function of restart? Restart करने से क्या होता है? You know in your computer there is a OS which are stored in a particular locations or specific locations. Whenever you are restarting, again this OS will be run from the begin. Means actually what are the function of program counter? Program counter is nothing but the store the next instruction to be executed. That is the function of program counter. So इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, प्रोग्राम काउंटर में यो वैल्यू को लोड करना है, उसी मतलब जब जो भी लोड करोगे उसी से उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। रीसेट इन का फंक्शन है whenever a load signal coming into the pin, program counter will be set at 0000h. Program counter set at 0000h. Program counter set at 0000h. What are the functions of program counter set at 0000h? Any queries?
Why program counter is 00008? স্যার হ্যালো হ্যাঁ স্যার প্রোগ্রাম কাউন্টারে তো স্যার অ্যাড্রেসটা লোকেট করে মানে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে। তো অ্যাড্রেসটা লোকেট করে কটার সময় থেকে ক্লাস গো বাবা, এত দেরিতে এসছো? না এসেছি শুনছিলাম। ও বাবা তুমি শুনছো, তুমি তো শোনো কম বলো বেশি। যাই হোক ঠিক আছে, বেসিক্যালি reset in means whenever restart program counter will be again stored 00000h. In 00h there will be a OS, this OS will be executed. So reset in function means just like a restart. Whenever you know you are given a reset in signal, there is a low signal, then program counter set at 00000h. As a result you know microprocessor will be restart. Okay, so write down whenever a low signal receive in this pin, then microprocessor will be restart. Microprocessor will be restart. All the register will be zero. All the registers will be zero. Especially program counter will be 00008. Sir, register is 0. All the register will be 0. Especially program counter at 00008. Underline this one. It's a very, very important. Reset in program counter will be 00008. Whenever I am using memory interfacing, then it will be very much helpful or very much requirement. In that particular time I will be asked you what are the value of program counter at the reset in when the microprocessor is reset. Is it clear? Yes, sir. Yes. So next. Yes, sir. Is it clear? Reset in. Next Yes, sir. is reset out. Next is reset out. Next is reset out, not bar. Next is reset out. किसी का घर में डेस्कटॉप है? लैपटॉप से डेस्कटॉप में ज्यादा तुम समझ में आएगा। डेस्कटॉप है किसी के पास? হ্যাঁ স্যার আছে। ডেস্কটপে যখন তুমি রিস্টার্ট করো কি হয় বলো তো? কোনো লাইট জ্বলে কি? ওই কম্পিউটারের যে সিপিইউ লাইটটা ওটাতে জ্বলে থাকে, মানে ওটা জ্বলা অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে চালু হয় আচ্ছা, সিপিইউ মানে লাইটটা। মানে একটা লাল রঙের লাইট জ্বলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার জ্বলে, দুটো জ্বলে। থাকে লাইট, একটা সবুজ একটা লাল, হ্যাঁ দুটোই জ্বলতে থাকে, লাল হয়ে আবার ওটা সবুজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, so this indicate that the microprocessor is reset. The reset out signal basically the same. It indicate that the microprocessor is reset now. This lal red LED or something like that will be indicate that microprocessor is now reset or restart. Similarly at the time of 8085 reset out signal is indicate that the microprocessor is reset. Write down. This signal is indicate that the microprocessor is reset. That the microprocessor is reset. That the microprocessor is reset.
clock out. Clock out. Clock out. Okay. Microprocessor clock কোথা থেকে পাই? From where microprocessor got the clock? পাওয়ারটা থাকে সেটা বাই 2 That is getting from the crystal oscillator. ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি ওটা Clock frequency means clock. Clock frequency means the clock. বাইরে থেকে clock আসছে তবেই তো clock frequency টা তৈরি হচ্ছে। So means getting from the crystal, am I right? Yes sir. So how the other people like you are, means I am getting the clock from the crystal, how you will be get the clock? How you will be get the clock? तुम कितना फास्ट काम करोगे कितना स्लो, क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, जो फास्ट करेगा क्या स्लो करेगा. You know, if the clock frequency is high, then the T will be reduced. As a result, processor will be the faster. जितना क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अभी तुम लोगों को मिलता है 1.3 गीगाहर्ट्ज, 1.4 गीगाहर्ट्ज, मींस मेगाहर्ट्ज से भी चला गया, अभी गीगाहर्ट्ज का टाइम चल रहा है. Is it clear? Yes sir. So gigahertz means processor more faster. Am I right? Yes sir. So clock out signal का functions क्या है? What are the functions of clock out signal? Is very very important. What are the functions of clock out signal? देखो, you know, I can't teach like that. Today I will describe about the architecture of 8085. Now time is over. Tomorrow I will be discuss. I can teach like that? No sir. I can teach like that? Yes, sir. Yes sir. I can teach like that? Today I will be discuss the 8085 microprocessors. I can't teach like that. So तुम लोग fast में काम करोगे और slow में काम करोगे. It will be completely depend upon me. Am I right? Yes. Yes sir. Yes हम sir. जितना फास्ट पढ़ाएंगे उतना ही तुम फास्ट जा पाओगे. तुम लोगों का उतना दूर तक कैपेसिटी है, तो तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है तो तुम कैसे जा पाओगे? जैसे हम लोग बोल रहा था इन 8085, यू नो, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 to 5 मेगाहर्ट्ज. अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ ही सकता है, क्यों सर हम लोग गीगाहर्ट्ज में क्यों नहीं देंगे? हम लोग गीगाहर्ट्ज में दे देंगे, मगर पॉसिबल नहीं है. तुम हर एक दिन 100 ग्राम चावल्स खा सकते हो, तुमको अब 1 किलो चावल दे दिया जाएगा तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ना तुम्हारे लिए. इज इट क्लियर और नॉट? Yes sir. Yes, sir. Yes Clear. sir. So that's why clock out signal is given by the microprocessor. Clock out signal is given by the microprocessor to all other peripherals as a system clock. As a system clock. What do you mean by peripherals? Means helping hand. Means helping hand. Is it clear? Is it clear? Yes sir. So write down clock out স্যার আমার একটা signal. কোশ্চেন আছে হ্যাঁ বলো. স্যার, ওখানে যখন আপনি আগের দিনের কনফিগারেশনটা যখন করালেন, হ্যাঁ ওটা 8085A লেখা ছিল কেন? হ্যাঁ, এগুলোর অনেক রকম মডেল হয়. 8085A, 8085B, 8085C, এগুলো বিভিন্ন মডেল এসছে. ওই যে 3 to 5 মেগাহার্টজ বলেছি না, হ্যাঁ কোনটা 3 মেগাহার্টজ, কোনটা 4 মেগাহার্টজ, কোনটা 3.5 মেগাহার্টজ, কোনটা 5 মেগাহার্টজ. অনেক, there are so many models in 8085, not only a single model. ওকে স্যার. But pin configuration is same, instruction cycle is same, you know, programming language is same, architecture is same, all are same.
স্যার ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স ওই যে ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি গুলো একটু একটু বেড়েছে, কোনোটার একটু কম কোনোটার একটু বেশি, ফাস্টার আর স্লোয়ার এর উপর ডিপেন্ড করে। সো রাইট ডাউন ক্লক আউট সিগন্যাল। Clock out signal, this is a system clock. This is a system clock. This is a system clock for other peripherals. This is a system clock for other peripherals. This is a system clock for other peripherals. This is a system clock from other peripherals. As a input of that particular peripheral. Full stop. Means this signal. Hello. Huh. স্যার আপনি মিউট আছেন। क्या बोला, फिर से बोलो एक बार। So this system clock from the other peripheral as the input of that particular peripheral means First, which is क्या बोला? means that means this system. Means a clock out signal given by the microprocessor to the other peripheral as a input clock, as a input clock, as a input clock. Next is, sir, how many pins is described already? I think 38. Anyone can counting? Anyone can count? 37 স্যার, ভিসিটা করাননি, ভিসি একদম ফার্স্টেই তো করে দিই। 37 ভিসিসি তো ফার্স্টেই করিয়ে দিয়েছেন একেবারে। হ্যাঁ, ভিসিসি তো পাওয়ার সাপ্লাই এর ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালে। হ্যাঁ 37 কি করে 37 হলো? স্যার ক্লক আউট 37 এই আছে। ক্লক আউট আমি তো নাম ওইভাবে বলছি না তো নাম্বার বাবা। তুমি আচ্ছা টোটাল কতগুলো পড়িয়েছি? আচ্ছা না স্যার ওইভাবে কাউন্ট করিনি। যেমন ইন্টারাপ্ট ছিল 5টা, আইএনটিএ ছিল একটা, 6টা। Now you know like that over here 7 6 7 8 9 reset out 10 clock out 11 address bus and data bus मिला के 16, so 16 plus 11 is 27. How much? S0, S1, 2, different count. Okay, I will be shown to you the diagram. You just told me any pin is left except SID and SOD. I think all the pin is described already. স্যার বাকি তো হয়ে গেছে। Means 38 is done. Now heading करो अभी serial IO port.
serial IO port. In 8085, two pins. Where is Amit? Amit is not there. In 8085, two pins are there for serial communications. Number one, SID, serial input data. SID, serial input data. Can you say, what are the purpose of serial communication and parallel communications? So serial mean তো লাইন বাই লাইন যেটা মানে পরপর যেটা বসে থাকে সেটাকে বোঝাচ্ছে। পরপর যেটা বসে থাকে কখন when serial communication is required and when parallel communication is required. স্যার যখন আমার বেশি পাওয়ার চাই তখন সিরিয়াল কমিউনিকেশন দরকার, যখন আমার সমান পাওয়ার চাই তখন প্যারালাল কমিউনিকেশন দরকার। যখন বেশি ডেটা চাই তখন সিরিয়াল, বেশি ডেটা চাইলে সিরিয়াল। আচ্ছা, আর যদি সমান পাওয়ার মানে ইকুয়ালি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট হতে যায় তাহলে আমাকে ইকুয়ালি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট মানে স্যার আমি এটা ইলেকট্রিক্যালের ভাষায় বলতে চাইছিলাম, মানে প্যারালাল কানেকশন আর সিরিয়াল কানেকশন, সিরিজ কানেকশন। ওকে, parallel connection, series connection. Can I explain what is the parallel communication and what are the serial communications? আমি এখন at present বেলঘড়িয়াতে আছি, তোমার কাছাকাছি কে আছো? কেউ ওই কলকাতা থেকে কেউ আছো? না স্যার। আশেপাশে লাইক নৈহাটি? স্যার ওই হুগলি ঘাট, ব্যান্ডেল। হুগলি ঘাট? হ্যাঁ স্যার, ব্যান্ডেল। আচ্ছা, ধরে নিলাম অনিকেত হুগলি ঘাট না, অনিকেত বেলঘড়িয়াতেই আছে, কথার কথা। Rest any other student who is far away from me? Triveni. Sir, Triveni, Bandel. okay, Triveni, done. Sir, Bandel. Okay, Bandel done. So now Aniket is staying, beside me. Aniket house is just beside of me. I can connect a number of wires with Aniket's house and my house. So I can send the data from Aniket to me and me to Aniket. I mean, data communication can be done. Maybe 7 line, maybe 8 line. Actually, 8 line will be connected. 8 line can be connected, right? How it will be connected? Like this is the device 1, name is SC. Another is device 2, say name is Aniket Haldar, AH. 8 lines are connected with device 1 to device 2. Okay, 8 lines connected with device 1 and device 2. Okay, is it clear? Yes, sir. This communication is called parallel communications. If I want to send AB, what will be the binary? 10101011. Am I right? Means I will be sent like that 10101011. So I can send
AB at a time. AB at a time, right? Is it clear? Yes, sir. क्योंकि देखो communication is very less, so I can connect a number of lines. Number 2, say device, another device name is SC, another device name is, इसका नाम दे अंकित मिश्रा, एम से बैंडल में रहता है. So there are 8 lines is not possible for that. Then I am connecting only single line. Then I am connecting a single line with SC and AM. Here also I will be sent. Here also I will be sent the data AV. How it will be sent like that? Just see. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. So 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Something like that. This is called data frame. This is called data frame. एक ही line से देखो, with respect to the time interval, I am sending all the data. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Huh? Yes, sir. देखो एक साथ पूरा डेटा नहीं जा रहा है, एक एक करके डेटा जा रहा है. Is it clear? Yes, sir. तो ऐसे करके पूरा डेटा इधर से उधर चला जाएगा. স্যার তার মানে স্যার প্যারালাল কানেকশনে আমার সমস্ত ডেটাটাকে আমি একবারে পাঠাতে পারি, আর যদি সিরিজ কানেকশন হয় তাহলে আমাকে টাইম ইন্টারভেলে সমস্ত ডেটাটাকে পাঠাতে হবে। পাঠাতে হবে মানে টাইমটা বেশি লাগবে, টাইমটা বেশি লাগবে। কিন্তু আরেকটা ভাবো, যখন লং ডিস্টেন্স 8 lines connection is not a matter of joke. Cost of the lines you need to will be increased too much. Is it clear? হ্যাঁ স্যার। That's why in that particular we have communicate the serial communications. So in serial communication we have a 2 line. One is called SID and another called SOD. Write down. The data serially in, the data serially in, the data will be serially in when ream instructions will be execute. When ream instructions will be execute. Next is SOD. SOD. Full form. Serial out data. Serial out data. The data serially out. The data serially out when SIM instruction is execute. When SIM instruction is execute, SIM. When SIM instructions will be execute. RIM and SIM will be explained in a large at the time of interrupt because it will be coming as a short note. So in the pin configuration is not possible to explain you. What are the full form of SIM? तुम लोग तो सिम यूज कर सकते हो, यूज करते ही हो। फुल फॉर्म ऑफ सिम, हाय अभी गूगल में सर्च करके कोई बोलेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? जाए ना सर, आज से मोबाइल फोन यूज करना बंद। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सर गूगल में मिलता है सब्सक्राइबर हाँ, सर। आइडेंटिटी मॉड्यूल, subscriber identity module, but over here the name is different. Set interrupt mask. Set interrupt mask. जो सिम तुम लोग यूज करते हो उसका नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, but over here it's a set interrupt mask. What is the full form of RIM?
Reliance India Mobile. Reliance India Mobile होगा? No, sir. इधर होगा read interrupt mask. A SIM is set interrupt mask and read is REAM is read interrupt mask. Read and set. Set interrupt mask and read interrupt mask. Write down the names, full names. Okay. Again, we will be coming on Friday. Today I have a meeting. So again, we will be coming in a Friday. So be prepared. Today not possible. The architecture I will be explain you the architecture on Friday.